The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അതെ, എൻസൈംസ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതെന്നാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് എൻസൈംസ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത്? അതെ, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചുകൊണ്ട്. എങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുന്നു? എൻസൈംസും സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു ബൈൻഡിങ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റിനും ഇടയിൽ ഒരു വീക്ക് ബോണ്ട്, ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് പോലെയുള്ള വീക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ എനർജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെ, ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും അതുവഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ്, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് എൻസൈം മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വളരെ വേഗമാകും. Now let us study the mechanism of enzyme action. The mechanism of enzyme action can be explained with the help of a simple equation. Okay, here you can see an equation. This equation mentions the whole sequence of events during the time of a enzyme action. Okay, here in this equation you can see, enzymes combines with the substrate, and this combination will result in the formation of enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex will change into the form of enzyme product, and this enzyme product finally dissociate to form enzyme as well as product. ഹിയർ റിയാക്റ്റൻറ്റിൽ എൻസൈം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എൻസൈം സെപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാതെ. ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? എൻസൈം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട്, പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണപ്പെട്ട എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് ആയപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇവിടെ എൻസൈമിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? കുറവ് വരുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എൻസൈം ഡീനേച്ചർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻസൈം ആക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us study the mechanism of enzyme action more clearly. During the first step of enzyme action, the substrate molecule will bind to the enzyme and it will result in the formation of an enzyme substrate complex. Actually, here the binding of substrate with the enzyme alter the shape of the enzyme. Due to the change in the shape of this enzyme molecule, the substrate get fitted more towards what? Enzyme molecule. Okay, and after that what will happen? Yes, the active sites of the enzyme will break the bonds of substrate molecule. Okay, if bonds are breaking, it will result in the formation of what? A new product, isn't it? So here the breaking of the bonds will result in the formation of a new product. So what will happen now? Yes, the substrate will change into the form of product due to the breaking of bonds between the substrate with the help of the active sites of the enzyme. Now we can see an enzyme product complex, isn't it? At the end of this reaction, what will happen? This product get released from the enzyme and the enzyme get free, isn't it? I'll tell you the mechanism of enzyme action once more. In the first step of enzyme action, substrate will combine with the enzyme and it will result in the formation of an enzyme substrate complex. Okay, now we can see an enzyme substrate complex in the second step of the reaction, isn't it? And immediately after the formation of this enzyme substrate complex, the active sites of the enzyme breaks the bonds between the substrate molecule. As a result of that, a new product will form. Now the product can be seen along with the enzyme, isn't it? This complex is known as enzyme product complex, and at the end of this reaction, the enzyme product complex gets separated, and it will result in the formation of product as well as enzyme.
Now let us study about some of the factors which can affect the rate of an enzymatic reaction. There are certain factors. Do you know which are the factors that can affect the rate of an enzymatic reaction? Yes, temperature, pH and concentration of the substrate and the presence of some other chemicals can also contribute change in the enzymatic reaction. Okay, let us study the effect of pH on enzyme action with the help of this graph. Okay, here in the first graph the pH is mentioned in the x-axis and the rate of enzyme activity is mentioned on the y-axis, isn't it? As you see in the figure, the rate of the reaction will increase with the increase in the pH initially. Did you see this, children? In this graph, it is clear that the rate of an enzymatic reaction will increase with the increase in pH initially, isn't it? After reaching a particular point, further increase in the pH didn't show any change in the enzymatic activity or any change in the rate of enzyme action. From this graph, it is clear that when we increase the pH of that medium, along with the increase in pH, the rate of activity, the rate of enzyme action will also increase. But after attaining a value, after attaining a particular P, further increase in the pH doesn't have any effect on the rate of enzymatic reaction. The point at which it will show maximum enzyme action is known as optimum pH. pH at which the enzyme will show its maximum activity is known as optimum pH. That means beyond the optimum pH, it is not possible to increase the rate of enzyme action even after the increase of pH. So, this maximum velocity, maximum reaction rate kanikkunna pH nu nammal peru parayum. Endu pH aanu? Yes, optimum pH. So, optimum pH കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും pH increase ചെയ്തതുകൊണ്ട് rate of enzyme action കൂടില്ല. അതിന് പകരം rate of enzyme action കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ pH വരെ മാത്രമേ എൻസൈംസ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ pH കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് ഡീനാച്ചർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Now let us study the effect of temperature on enzyme action. Okay. When we increase the temperature during the initial stages of a enzymatic reaction, at that time, along with the increase in temperature, the rate of reaction will also increase. But after attaining a particular temperature, again if you are rising the temperature of that particular medium, it will not increase the rate of reaction. Instead of that, it will decrease the rate of reaction. From this graph, from the second graph, it is clear that when you increase the temperature of the medium at that time, along with the increase in temperature, the rate of reaction will also increase. But after attaining a particular temperature, again if you are rising the temperature, it will not increase the rate of enzymatic reaction. Instead of that, it will decrease the rate of enzymatic reaction. Here we can see a particular temperature at which the rate of reaction will be maximum or the rate of enzyme action will be maximum. This temperature is known as optimum temperature. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒപ്റ്റിമം pH പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്കെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ എൻസൈം ആക്ഷൻ മാക്സിമം കാണിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ pH പോലെ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. ഇസ്ന്റ് ബട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ. എൻസൈം ആക്ഷനിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മാറാത്തത്? അതെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിപ്പോവും? എൻസൈം വിൽ ഡീനാച്ചർ. Now let us study the effect of concentration of substrate on enzyme action. When we increase the concentration of a substrate in a reaction mixture, at that time the rate of enzyme action will increase along with the increase in the concentration of the substrate. That means during the initial stages of the reaction, the concentration of the substrate will be directly proportional to the rate of reaction. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഏതിനെ പോലെ? pHും ടെമ്പറേച്ചറും പറഞ്ഞ പോലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ pHൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു the rate of a chemical reaction or rate of an enzymatic reaction will increase with the increase in pH during the initial stages of the reaction, isn't it? Similarly, the rate of a chemical reaction will increase with the increase in temperature during the initial stages of reaction. Here in the case of substrate also, rate of enzymatic reaction will increase with the increase in the concentration of the substrate during the initial stages of the reaction. After attaining a particular concentration, if you are increasing the concentration of the substrate again, it won't create any effect on what the rate of enzyme action.
Here from this graph it is clear that the rate of reaction will increase with the increase in the concentration of the substrate during the initial stages of the reaction. Okay. After attaining a particular concentration, if you are again rising the concentration of the substrate, it won't affect the rate of a reaction. Here you can see a point at which the rate of a reaction is maximum or the velocity of the reaction is maximum. We can call this particular point as Vmax. So Vmax is a point at which we can see the maximum velocity or we can see the maximum reaction rate. Okay. Hope you have understood what is meant by Vmax. Vmax is a point at which the rate of reaction will be maximum. Okay. Or it is a particular concentration at which the rate of the reaction will be maximum. ഈ Vmax കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. I told you that there are certain factors which can affect the rate of an enzyme action. Can you say which are the factors that can affect the rate of an enzyme action? Yes, temperature, pH and concentration of the substrate. Besides that, presence of certain chemicals can also influence the enzyme action. These kind of chemicals which can inhibit the enzyme action is known as what? Inhibitors. Okay. Inhibitors have a peculiarity that these inhibitors will show close resemblance with the substrate molecule. So in the presence of an inhibitor, the substrate molecule will fail to bind to the active site of an enzyme. Instead of that, the inhibitor will bind to the active site of an enzyme. If substrate fails to bind to the active site of an enzyme, what will happen? Yes, the reaction will not proceed. That means the enzyme action will not proceed. Thereby an inhibitor molecule can prevent the enzyme action. When inhibitor molecule closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the enzyme action, we can call such kind of inhibitors as competitive inhibitors. Due to this close structural similarity with the substrate molecule, the inhibitor compete with the active site of an enzyme along with the substrate. In this competition, the substrate molecule will fail to bind with the active site of an enzyme. Finally, it will result in the decrease in the enzyme action. In this manner, an enzyme action can be reduced in the presence of the inhibitor molecule. Okay. Let us take an example of competitive inhibition from Krebs cycle. In one of the metabolic pathways of the Krebs cycle, the succinic acid will change into the form of fumaric acid in the presence of an enzyme succinate dehydrogenase. When a competitive inhibitor malonate is present in that medium, at that time the binding of the substrate molecule succinic acid with the dehydrogenase enzyme will not take place. So if the substrate is not capable of binding with the enzyme, what will happen? Is it possible for the reaction? Is it possible for the enzyme action? No, it is not possible for the enzyme action, or it is not possible to proceed the enzyme action. So the enzyme action get reduced. Hope you have understood this example. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied, and these enzymes are classified into convenient category on the basis of the nature of reaction which they catalyze. Let us study some of the important categories of enzymes. Okay. First one is oxidoreductase. Oxidoreductase are otherwise known as dehydrogenases. What is the peculiarity of the oxidoreductase? These are the enzymes which can catalyze the oxidation reduction reaction between two substrate. രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനിടയ്ക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് ഓക്സിഡോറിഡക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ another category is transferase. These are the enzymes which can catalyze the transfer of a group between two substrate. രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനിടയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് അമീനേസ് ഈസ് ആൻ എൻസൈം which will come under the category of what? Transferase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് what? Transaminase. And the next one is hydrolase. Okay. Hydrolases are the enzyme which can catalyze the hydrolytic cleavage of some complex organic molecule, not only organic, some complex molecule into simpler one. If an enzyme that is capable of hydrolytic cleavage of certain complex molecule into simpler one, we can call such category of enzyme as hydrolases. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് മെജോറിറ്റിയും എന്താണ്? ഹൈഡ്രോളൈസസ് ആണ്. ഹൈഡ്രോളൈസസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ
carbohydrates, lipase, etc. Liases are the enzyme which can catalyze the removal of a group without hydrolysis. Hydrolysis കൂടാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിമൂവലിനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, ലയേസസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഡോലേസസ് ആസ് വെൽ ആസ് കാർബോക്സിലേസസ്. ഓക്കെ, ആൽഡോലേസസും കാർബോക്സിലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയേസസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എൻസൈംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഐസോമെറേസസ് ആർ ദ അനദർ കാറ്റഗറി ഓഫ് എൻസൈം വിച്ച് ക്യാൻ catalyze the interconversion of optical as well as geometrical isomers. Okay, that means these are the enzyme which can catalyze the interconversion of optical, geometrical as well as positional isomers. Okay, example പറയുകയാണെങ്കിൽ epimerases. Epimerases are the enzymes that will come under the category of isomerases. Isomerases എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് epimerases. Ligases are the another category of enzyme which can catalyze the joining of or which can catalyze the linking of two compounds together. Okay, ഒന്നുകിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തയോകൈനേസ് എൻസൈം. ഓക്കെ, which are the different categories of enzymes? Yes, oxidoreductase, transferases, hydrolases, liases, epimerases, ligases, isomerases. ഓക്കെ, അവിടെ എപ്പിമെറേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമറേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോമറേസ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഐസോമറേസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ലിഗേസസ്. ബേസിക്കലി ഓൾ ദ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്, but in some of the enzymes you can see certain non-protein part along with this protein part. This non-protein part of an enzyme is known as cofactor. Okay, what is that? Cofactors. So in addition to the cofactor, we can see the protein part also, isn't it? The protein part of an enzyme is known as apoenzyme. I will tell you, a functional enzyme may have two parts, a protein part as well as a non-protein part. The protein part of the enzyme is known as apoenzyme and non-protein part of the enzyme is known as cofactor. But this condition can be seen in some of the enzymes only. Okay, majority of the enzymes are completely proteinaceous. That means we can see protein part only. But in some of the enzyme we can see some additional non-protein part along with this protein part. This additional non-protein part is known as what? Cofactors. Okay, this will make that particular enzyme more functional. That means these cofactors are essential for making that enzyme more functional. Okay, let us study some of the examples of cofactors. Prosthetic group, coenzymes and metal ions can be considered as the cofactors, or these are the cofactors which can be found associated with the apoenzyme part of many enzyme. Okay, let us study about prosthetic group. So I told you earlier, prosthetic group is a kind of cofactor which can be found in some of the enzymes as a non-protein part. Okay, prosthetic group is an organic compound which can be found closely associated with the protein part of an enzyme. For example, in peroxidase and catalase, we can see heme group as prosthetic group. What is the role of this enzyme? Yes, these enzymes will catalyze the breakdown of hydrogen peroxide into water as well as oxygen. So we can see this heme group as a prosthetic group in this kind of enzyme. That means this peroxidase enzyme. Okay, let us study another cofactor, that is coenzyme. Coenzymes are the organic molecules which are not closely or which are not tightly bound to the apoenzyme part of an enzyme. These coenzyme will bind to the apoenzyme part for a short period only. Okay, after that it gets separated. That means when reaction over, at that time this coenzyme can be separated from the apoenzyme part of the enzyme. Okay, examples of coenzymes are NAD and NADP. NAD, what is the full form of NADP? Sorry, what is the full form of NAD? Yes, nicotinamide adenine dinucleotide. What is the full form of NADP? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, some of the coenzyme require vitamin as an essential component for their efficient working. Example, NAD and NADP. These are the two enzymes which require niacin vitamin niacin for their effective working. Okay, another important cofactor which can be found along with the protein part is metal ions. Okay, that means certain enzymes will be active only in the presence of metal ions. Iron, magnesium, copper, zinc, these are the different metal ions which can be seen associated with the certain enzymes for their effective working. That means if an enzyme want to work that means certain enzyme will work effectively only under the presence of these metal ions. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ carboxypeptidase. Carboxypeptidase is a protein digesting enzyme which requires zinc metal ions for its effective working. Similarly, cytochrome is another enzyme which require iron as a structural constituent. ഒരു structural constituent ആയിട്ട് അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? iron ആ വേണ്ടത്.
Here, what is the significance of these cofactors? Yes, these cofactors is essential for the effective working of that particular enzyme. That means, if that cofactor region is removed from that particular protein part, it is not possible for the efficient working of that enzyme. That means the enzyme will not work efficiently in the absence of the cofactors part. Okay. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.